Hello, welcome to my channel. Welcome to my class today that I'm going to discuss. Once again, Odin La Rouge Mystic Channel. Huga Chris here. Hello. I'm going to be going back and forth in English and in Creole because I want my Haitian viewers as well to get on the class and stuff like that I'm going to be doing. If you don't know who I am and you haven't seen my other videos, feel free to go to my website at www.odinlarouge.com or come to the Mystic channel, Odin La Rouge Mystic channel, YouTube. If you want more, go to leave me an email at www.lacaigerouge39@yahoo.com. If I said that too fast, let me break it down for you so that those of you can get it again. It's ODANLAROUGE, Odin La Rouge. Today I'm going to go into readings. I'm going to say it in different ways so that everybody can understand what they're called in different ways just besides a reading. A divination session, Cartomancy, tarot. In Creole they say leçon. In Spanish they have the Barara system. They have the German, the Italian, the French. There's so many systems out there, and there's so many different ways they say reading. It's important if you know it in a universal way, because I'm going to tell you one thing about my channel. It's going to be a little bit more intense than your average other videos that may just be talking about readings, because my readings doesn't just always insist just on a practical reading. My readings can go deep, very deep, to the point where there's spirits involved. There's times and seasons and all this stuff that comes with readings and in divination. If you're just beginning, this may get a little bit overwhelming for you. But I want you to stay. I want you to learn it, because even if you don't understand some of the things that I may be talking about, trust me, you're going to come across it. If you're doing this for a living, if this is part of your spiritual path, a reading is going to be the best way that you can help anybody, because it goes back to as if you go to the doctor's office, if you go visit a lawyer, a dentist, even a trainer at a gym. Everything starts out with a consultation. Without the consultation, that person is not going to be able to know how to help you. I love to teach. I love knowledge. I pray every day, okay, if nothing else, is for that knowledge to be able to help me to go further in my career as a priest, okay, and to be able to teach somebody else who may be in the same path with me and just doesn't have that person to teach them. A lot of times what happens to us hoogans and mumbles, or people that's in a spiritual path, sometimes we find that person that can put us on the path but doesn't teach us anything. And it's sad, because it could be because of the English barrier. It could be because we're in this state, the parent is in that state, or they're in Haiti, or they're in Cuba, they're in Puerto Rico. Wherever it is that you got your person to get you on that path may not be able to break certain things down for you so that you can understand them. There's a lot of Haitian people who don't know how to speak English to teach you how to say it in English. Or you can get your English speaking who don't even know how to tell it to you in Creole, because that person has been learning so much for so long to be able to give it to this person who's in that specific language, and they can't do it no other way. I want everybody to enjoy my channel. I want, please always leave me an email or comment if you want me to talk about something I may not be discussing, or a part of it that you don't understand that you would want to. I don't
say that I know everything. I don't, and I love to learn. So please drop me an email or so and let me know what you think. But when it comes to readings, when it comes to my priesthood, I take it very seriously. And it's something that I've done a lot of studying, a lot for me to get to the point where I could get to where I can share that with you, because I was once on that part of it where I didn't have somebody to teach it to me in both languages. And when I saw that this was something that was a universal thing, that it's in English, it's in Creole, it's in Spanish, it's in English, I mean it's in Russian, it's in German, it's in the Hindu. There's so many things out there because you don't know who's going to come and sit on that side of the table where you're going to need to help them. I'm going to go into my Creole, but if there is anybody out there who knows what I'm saying in English, please give it the exchange this with somebody who doesn't know the English that's in Creole and explain it to them, because it is a lot of work for me to go back and forth into the English, into the Creole. M'da me di tout moun ki fait tune into my channel. Et bonsoir, m salut nous tout vaudouisants, tout le monde, même si c'est vaudou, même si pas vaudouisant. Ouga, Mambo, m dit nous bonsoir, bienvenue. M c'est Ougan Christopher, si que nous pas habitué avec moi, si l'autre, et si nous pas connaît qui est moi, nous pas ouais l'autre vidéo moi yo. Et log on to YouTube dans Odin La Rouge Mystic Channel, ou met aller dans website moyen dans www.odinlarouge.com pour moi qui qualité service que moi fait. Et sous ta remet connaît, sous ta besoin faire un cat or whatever it is, et contacter moi. Et je dis à m'a fait expliquer moun yo, m'a entré sorti dans anglais en créole là pour tout le monde qui comprendre, et m'a montré moun qui gens pour yo faire cat. Et il y a plusieurs moun YouTube qui fait affaire des cartes, des tarot et des cartomancy, toute qualité gens. Mais dans vaudouan, même si c'est dans Santaria, même si c'est dans affaire cubain et portoricain, quel que soit salier, tout le monde a quatre, tout le monde a un système yo. Mais at the end of the day, dans toute bagaille là, quatre là, nous tous besoin, quel que soit sous gon loi. Et puis lui même loi lui même c'est dans chandal seulement le cas, ouais, c'est dans verre de l'eau, quel que soit ça lié. Prends petit temps à prendre quatre là, parce que dans la vie ça ou pas jamais connaît qui est-ce qui parle chita devant qui vient la caille ou étranger, et puis il t'a remet fait un quatre, et puis c'est dans quatre ans lui même dans l'habitude faire lui t'a remet on fait quatre ans apprendre, et puis ouais vin inviter loi li même dans la donner n'importe loi depuis son loi ou vle ta remet pour aider avec lui vin parler avant non dormir de a fait des quatre ans ba ça yo point ti cahier point ti plumou tandis ça m'a dit si que ou pas remet j'en m'a expliquer qui j'en faire li ou mettre aller gen plusieurs livres qui gagne des yon qui parle de affaire quatre affaire et j'en pas nous j'en nous fait là et pour yo et tarot bagay ça moi même travaille avec Azélige où ça gagne 13 ans depuis ça, et son bon loi lié pour moi me travaille avec lui avec la madame sous prince rouge et son bon loi lié li fait me plusieurs monde m'aider plusieurs monde, et son bagay que moi fait réellement bien. J'ai confiance moi là-dedans, fier tête moi des bagages ça parce que m'a appris depuis longtemps, et puis on a fait quatre, on a fait leçon ou pas jamais compte tout bagaille parce que bagaille ont changé tout le temps, même gens avec technologie longtemps nous pas gain gens des bagages ça pour nous parler des affaires loi là-dedans dans télévision dans téléphone boy c'est bon l'autre bord qu'on y a nous gagner on nous prend avantage là-dedans parce que gain nous même nous grand monde là nous vinn mourir, c'est mourir avec nos lèges là. Nous gon bon paquet réclamer qui d'ailleurs qui timoun, mais timoun yo levé là. Mais yo remet vaudouan, mais grand moun yo c'est dans créole l'enseignement yo kon ki jan pour yo montrer timoun, mais timoun li même là, li vinn décourager parce que li pas comprendre ça grand moun a dit, et puis timoun là, li ka bon timoun comme moi dit son réclamer lié la privé un jour la mambo la pougan
l'a besoin fait 4 ans. Même si loi li même nan li dit comme ça que non, il pas non parole 4, c'est dans chandal pour ouais. Oui, on comprend ça, mais li pas fait ti moun nan rien sous aider ti moun nan, montrer ti moun nan, mais on l'autre gens ou ka aider yon moun. M toujours dit moun yo consacré depuis wap fait un petit l'école, de a fait loi, bagay sa yo a fait mystère, a fait bagay spirituel, toujours pour un petit baleine blanc, sou pas gen genre de petit baleine sa yo, et pour un petit candle yo vend li nan 99 cents lan, li men li avec un petit verre de l'eau, mettez au non sens côté, wap chita avec ou même avec loi yo, or avec ça qui est do avec affectatou divination qui est do ouais fait-il l'école avec lui parler en anglais avec lui la comprendre nous la tando lui même non wap bal si éducation lui même la vinn mélanger là avec ou et puis wap pi bon ou gan pi bon mambo wap n'importe qualité bon monde depuis c'est so mais wap fait bien longtemps l'aime te fait prendre et par contre ça yo te expliqué pour moi et puis m'baka dit c'est faute moun yo parce que yo te fait pour moi ça yo te connaît pour yo faire moi même m'vinn faire l'école moi parce que longtemps m'te vini et rencontrer avec comment bon wo et pas même maman m'liteye mais mambo ça li même non même s'il l'a gardé s'il pas gardé même besoin connaît que m'te apprécier li en pile parce que li fait éclairer non bon paquet de bagaille on seul monde pas ka bonne mais li te vinn moi même son coiffeuse moyen m'a fait cheveux depuis longtemps c'est travail moins ça en vend te vinn a faire ou gam en vend te vinn tomber dans ou gam net. Et puis, li dit conseil que dit qu'on fait 4 bien. Son monde qui connaît un pile bagaille dans mystère. Et puis, li te connaît te vinn prendre son, c'est lui-même qui te vinn descendre collier pour moi. Kounya li dit conseil que Chris babdou on bagaille oui à son compte kembe moun oui. M comprend ou travaille toute la journée, ou camper, ou faire tête là, mais même client sa yo, ou faire tête yo, c'est moun sa yo, ou ka fait 4 ans pour yo. Parce que moun sa yo, y a entré sous, même si c'est pas tête yo vin faire une leçon dans main, faut qu'on qui genre pour camper, dégager pour faire ti kobo. Même si ce n'est pas des questions de code, mais ouvert tête pour qu'on ait connaissance. Parce que depuis ces Ougan, depuis ces membres, ou pas fin connaît. Et puis, on me dit comme ça que, oh oui, je ne suis pas capable de dire non, je n'ai pas besoin d'entendre des gens de bagailles comme ça. Faites temps, prends petit carré, prends tête. Même si c'est chaque jour pour 10 minutes, 15 minutes, wap ouais ça demain. Ah, marché, m'a occupé, ouais, c'est pour l'autre bord. Kounya, genyen nan client yo, qui est m'ta paye yo vini, yo di m'kwa ça, y a di mon bon paquet de bagay. Le m'a fait tête chose, ça c'est, non métier ça, c'est comme ça bagay yé. Moun nan, li wap paye tête li pour, oh my God, depuis longtemps. Ou kon petit li, ou kon maril, ou kon sel, ou kon maman. Ou connaît moun sa yo depuis longtemps, ça y est moun depuis Christmas vini, yo peut-être cadeau pour yo remen parce que ou tellement fait tête yo bien, yo voye client, yo toute qualité baga ou vinn gen relation avec moun nan. Li vinn ap rencontrer on sort de paroles privées. Là c'est ou gan, là c'est mon bon. Et pendant 4 ans, on va faire leçon, oui, mais c'est avec propre géo clair, avec on peint tête moun nan. Et puis, on fait les sons by moun nan. La parler. Et puis, on a tête ou dit comme ça que mes amis, moun sa besoin ben oui, moun sa besoin lampe oui, moun sa. Et puis, on va même faire toutes les sons, on va connaître tout détail yo. Et puis, kounya moi-même, m'te kon di moun yo comme ça que m'konne on moun, m'bal voyo et m'bal poto la kaili, li bal fait 4 ans correctement, bien propre, bien clair. Devine de un seul moun, 2 moun, 3 moun. Mon voix dit me conseille que Chris,
Et bon, m'esprit qu'on bagay, li pas bon pour oui, et demain si Dieu veut, si ou apede mene moun sa yo bon mwen, et puis loi li men nan, c'est loi k'ap fait et k'ap pote moun sa yo ba ou, pour vin, et commencer pour faire métier ou gan. Li di ou pas prend à son et vin cherche, et sous obligatoire là. Et puis me dit comme ça que, me dit, mais ça m'a gain temps. Li dit, Chris, je suis content de porter client yo bon moi pour me faire ti comme moi mais m'a dit ça pour bien commencer faire quatre apprendre quatre langues connaître quatre langues pour qu'a faire et travailler là bay moun nan. Et puis m'aller marcher je viens tomber malade. Je suis malade, malade grave. Je suis un seul problème, l'estomac. Je suis pas capable encore, je ne sais pas qui ça pour me faire. Je marche avec le docteur, je prends remède, je prends graine. Tout côté malade, je fouti ka connaître. Je dis comme ça que, ou comme ça passe, Chris, et ou pas qu'à travailler, ou pas qu'à camper comme ça. Commencez à prendre livre, aller dans heureusement nous avons internet kounya, aller dans internet là regarder pour qui des causes des cartes, des bagages ça yo, this and that. Et puis l'aime commencer à faire li, me vinn décourager parce que grand pile bagages dans quatre là. Même dit non, Chris et camper et mettez garçon sous dégage. Et puis je commence à m'appeler. Moi et puis m'a fait bagay là et puis m'a connaît quatre langues kounya et yo pas dire comme ça que pour me faire li avec loi non et li metti balen nan metti ti lo même genre moi même m'a vinn expliquer ou non oui kounya moi même m'a fait li et puis l'aime vinn ouais m'a connaît quatre langues on dit oh après me connaît quatre langues mais kounya ou connaît ça quatre langues vle di mais ou pas contre qui gens pour mélanger li pour faire les sons bien pour moun nan mais dès pour connaître quatre langues bon c'est dans celle-là toute loi li même nan la vin pour vin ba ou bagay là petit pour qu'on y a moi même pour vin comprendre et puis c'est dans faire li ou appeler li ou faire ti recherche ou bay ça yo ou vin comprendre bagay là puis bien m'parler trop dans créole là kounya bon mal entrer dans anglais parce que moun sa yo bal di mes amis et m'a comprendre ça la dit. So I was just telling them the same thing I was telling you about the divination and the importance to it and stuff like that. So I was explaining to them about my experience where working as a hairdresser for, oh my God, 20 something years, there was a time where I couldn't dedicate myself 100% to my priesthood, my huga and stuff. So it was a time where I was very, very good friends with a mambo. She was a mambo that fed my collier for me after I finished Kanzo. This is back in 2004. And oh God, this is a heaven sent, this mambo was. She knew her stuff. When I tell you she knew her stuff, she can give you the herbs in Spanish, English, Jamaican, oils, her candle work, her lamps. She just was very good, very experienced, especially with baths and stuff like that. And she taught me all of that. And through that experience in its own, I didn't take her for granted like we do sometimes where we think that this person's going to be with us forever. That's not the case. And the sad thing is that we start to develop this codependent relationship with this individual, and then when they're not around anymore, we feel lost like a goat in the street in Haiti. We don't know what to do from there. So this is why she always encouraged me, just like I'm going to encourage my viewers. Take this seriously. Do your research. Learn as many systems that you can out there. Because as a priest or a priestess or however what path you're going to that divination is a part of, you're not going to regret it. Because I'm going to tell you, the last person on this earth you think that's going to come to you for a reading is going to be right in front of you. And because that person may not be English, Spanish,
Jamaican, Trinidadian, whatever the case may be, where they're an English speaking only client, and you only know how to do the cards in Haitian style or Spanish style, you're gonna regret it, and you're gonna find yourself stuck, and you're gonna see that your clientele only consists of these type of people instead of having universal clientele. So believe me, I've been there. I'm not telling you anything that I haven't personally been there. So what I want you to do, like I said in the beginning of this video, or if you haven't seen my other videos, get your pen, your paper. It's time for us to go into the voodoo school. The voodoo school that has cartomancy in it, that has divination in it, in all type of systems. From the beginning on how you do your cards, how you prepare your cards, how you get your cards to speak for you in the card language. All of this is a part of it. And people say to themselves, they be like, oh my God, that looks so hard. It is damn hard. And I want you to understand that from the bottom of my spine, my backbone. It is a lot of work, okay? Don't ever let anybody tell you that this is a study that is just 1, 2, 3, because it doesn't happen like that. It takes years. And to build that relationship, especially with your guide that you do use, that assists you when you're doing your readings, it's a lot. It's a lot. And what happened was it took for desperate measures for me to get into a position where I can say, Chris, it's time for you to go back into seclusion. Meaning that not the beginning of your priesthood journey, but the beginning of a whole different study. Nothing that had to do with your hairdressing career. Nothing that has to do with nothing else besides divination, voodoo school, spiritual school. Okay? And it's a lot of stuff involved. And to this day, I don't know everything. But I am at a point that I reached in my career where it's nothing for me. But I'm still always eager to learn more. That's why I have a couple of my YouTube that I subscribe to their channels, because a lot of them are very good, like with the cartomancy or tarot and stuff, but they don't go as far as I go. They are only interested in fortune telling and the education behind it, but they don't go no further. They don't mix it into their priesthood, or that's what they do for a living. But they are good. A lot of it I can relate to. So I was just telling my Haitian viewers as well the same thing that I'm telling you, and I encourage you to get your pen and your paper out. And once again, in my other videos, you'll see I've taught you about the candle and committing yourself to that spiritual class on a daily basis, or when you can, enough so that you can learn your material. I'm gonna go into now the preparation of the cards, but I'm also going to go into the different decks that is out there. So I'm going to put the camera now to the table. Now, all this technology stuff, I'm still getting used to them. I don't fully know it, but I'm learning. Let me see. Okay. So that I could master the technology behind doing the video. First, what I am going to talk about is the preparation of cards. But before I get into that, let me go to the different decks that is out there. Let me get my little cloth here, because I have so much information under my table for my different charts and stuff that I don't know if you can see very good without the cloth on the table. So I'm going to put this up. Et ça m'a fait, et kounya m'a just mette un petit étoile là pour me montrer moun yo et différents cartes yo qui gagnent, parce que sous table moyen m'gon bon paquet ti chart moi gagne en bas, et table là pour les m'a font sorte de travail pour me servir avec yo comme une référence. So m'a just montrer nous et
Tout kalite kat ki genyen, nan tout kalite peyi, nan tout kalite lang, kelke swa lang lan, chak moun gen kat pa yo. E so se sa m tap di moun yo nan anglais an. So map montre nou kat yo. E pi apre sa map di nou ki jan ke nou men haisyen prepare kat bay moun. E pi jan lot peyi kon fè li too. So now I'm gonna go into the different decks. And I know you're probably only going to be able to see just my hands, but that's why I encourage you to go to the other video so you could see who's talking. But this is the best that I could do at the moment. This right here is the French tarot deck, they call it. But me, I don't use it for tarot style. I use it as as playing cards as well. I just love the length of the card and the fact that it gives you that tarot feel. But they're still playing cards. It's just a French tarot deck. But I took out all the major arcana, okay, which in their system is a little bit harder because it's based on numbers, and I just left the playing cards to it. But I really don't use this as much as I do with a regular deck. But I just wanted to let you know that these decks are universal. They come in every culture. But it's a great deck to have. It's a beautiful deck of cards. I mean, the images on it are just gorgeous, and they look so rich. You see, you have your in French they call the king, they call it roi. So it starts with a R for them, which is our king. Okay, and then they got their queen that they call it dame. So they have the D here instead of the Q. And then for their jacks, they call it valet. It starts with a V, but it's their jacks. And then some of them also have they call it the cavalier, but it's actually a younger version of that jacks family. So it's a lot more cards additional, but it's also all the thorough of the reading that it gives you. Then you have your Spanish deck, which is your Baraja deck, okay? And those who are familiar with these cards, this is the Spanish deck, the Baraja deck, and it's almost like their tarot for the Spanish, and it has the clubs, it has the swords, it has the coins, and then it has the cups. But of course, for us English speaking people, we know it as the wands, the swords, the diamonds or the coins, and the cups. And then in the cards, it's considered the cups are hearts, the coins are diamonds, the swords are spades, and then the the wands are clubs. So each deck, yes, they're different, but once you have that relation going on, you're going to be able to apply everything to each other. It's just a different vision. That at the end of the day, that's all it is. And of course, with every culture, they tweak theirs a different way. And so some of the meanings can mean the same, it's just said different. Some of them are broken down into proverbs. That's why I say this is a study. It never finishes. It doesn't never stop for you, because the more you do it, the better you become at it, and the more universal and the further you can go with it. So don't ever stop your training because you feel very comfortable at the level that you're at. It's no such thing. You're only limiting yourself. Okay, so we got that Spanish deck. Then we have our German deck. Okay? And let me tell you the thing with the German deck. The German deck, it only uses 36 cards. Okay? A lot of those foreign countries and stuff, even in Haiti too, we only use 36 cards.
in our readings, okay? And so does the Russians, the Germans, and the a lot of the European countries, and France and stuff like that. They use the 32, the 36 deck. And basically, once again, you have to pay attention to the images and the family that it belongs to. So here you have, it looks like little acorns, and it has, then you got ones that look like leaves, and then these look like hearts, so you know what that is. And then you have these that look like the where's the little bells, oh, the acorns. Okay, here we go, the acorns right here. So now you have to do your crossover. And wait a minute, this is the same. You got to do your crossover, and then up, like I said with the Spanish one, apply the suits back to the normal deck of a playing cards. So now here you got your acorns, right? The acorns represents the club family. And in the tarot, it's your wands and clubs. So that's the acorns right here in the German deck. Then you have the hearts here, you know that's your hearts. And just like in the Spanish, it was the cups. And then here you have your leaf here, and that's their spades for them in the German and the Russian deck. Okay? And then you have here the little bells, and the bells are translated into diamonds. So that's why I'm saying to you that there's so many different systems out there, and when you start getting to the point when you're doing your homework, your research, you're going to be able to see how each of these different countries, all these different cards, how they all narrow down to your basic card. Therefore, when you have a certain client that comes and they can relate to the type of cards that you're using, even if you're using just the regular, but you know how to do it without feeling awkward or feeling like that person doesn't know that you are aware of the different system that's available. Okay? Now here, this one is, I was a little shocked with this one because I didn't think that they made them in 52 deck. But this is another German deck, except the German deck, it gives you the American, the original clubs, hearts, spades, and diamonds. Except the only thing is that their T is our aces. So there you have the T of diamond, the T of club, okay, and then it just, instead of ace, you see that it starts with a T, but you know that it's one. It has two jokers as well, and then it's just a regular deck of playing cards. It's just from a different country. And then here you have your hearts, your ace of hearts, ace of club, ace of diamond. And then now we just need our ace of spade. But I'm just showing you this so that you can see that they're all the same. It's just about you taking that time, making that commitment to you and your spirit, and your path as a priest or as a spiritualist that uses divination a part of their spiritual practice. So all these different decks, okay, it may seem like, oh my God, like what, this is not necessary. This, guess what? The more multi how can I say that again? The more different systems that you know, the better for you. Because like I always say, you never know where you're gonna go one day. You're gonna have somebody come in front of you, or you're gonna meet somebody, and you're gonna be able how to provide them with a service that they can relate to. Okay? Not saying that nobody doesn't know what regular playing cards is. No. I'm just saying the more systems that you know, the more beneficial it is to you. Okay, so I went there. Now I have another deck here that only has the pictures of the saints. And the thing is with this deck, okay, it's only a 32 deck, but it has 32 different saints that we actually use in our regular Catholic, our regular Voodoo, Santeria,
hoodoo, and all that stuff that we use in to petition these different saints and spirits to help us with our different work. And then you could use this as a way too to see what particular saint you could use to invoke the spirit, the work that you need to do, if you would like to use another saint amongst the ones that you already familiar with. And I mean, it has all the ones. I know it has all the ones that I use, and it has all the ones that a lot of Santeros, Babalaos, and Hugans and Mumbles use as well on a daily basis. And it's just awesome. It really is awesome. Let me go into the Creole a little bit because I want to introduce the Haitians as well to some of these decks. Sa m tap esplike moun yo sou nou pat kompren li nan anglais an, se ke m tap motre moun yo ke gen tout kalite kat deyon. Se pa kat nan kat pa nou an selman nou konen. Parce que nan kat Ameriken an, comme si nou pa servi avec tout kat lan, 52 kat, et c'est avec 32 kat nou servi avec, et lè nan fait kat lan, gen plizye kat ki gen deyon an. Chaque nation gagne 4 payo. Mais ça ne veut pas dire que nous-mêmes comme haïtiens nous pas besoin pas connaître 4 pa et l'autre pays. Non, là plus bon pour nous si nous connaissons et on différents genre de système avec 4 là. Parce que ou pas jamais connaître qui est qui vient chita devant et puis la demander pour un 4 et puis ou même non ou parce que ou tellement connaît ou ta me fait ti shelbe ou ti bagay et puis ou ka prend n'importe kat que ou gagne et puis pour faire leçon bay moun nan. Ça pas veut dire que kat pa nou an li pa ka utiliser nous pour nous faire n'importe qualité leçon. Non, c'est pas ça m'a dit. Ça m'a expliqué c'est plus sou connaît plus bon la pied pour ou. Kat sa m tap expliqué moun yo sa son on système lié li gen toute image catholique yo toute image que nous servions comme vaudouisant et l'en a fait et lamp ben genre de travail ça yo et puis kat lan li même nan lo a fait kat lan li vin djou qui genre de l'esprit qui genre de et saint loi que au besoin pour faire travail là. Comme si que si ou pas habitué à travailler avec Gédéon seulement dans ton au gros cousin ou t'es qu'à faire 4 ans et pour t'es qu'à ouais qui l'autre 5 qui l'autre et loi qui paraît pour le cas aider dans travail là vous comprenez et ça sont l'autre système lié ou qu'à learn li ou pas besoin et learn li mais c'est puis bon et puis plus sou connaît puis bon la pied pour même avec et métier là et Hougan Mambo et c'est ça me t'a expliqué moun yo et li réellement bon parce que pour yo gen 4 pa yo ouais c'est ça me t'a expliqué moun yo et yo gen 4 pa yo ouais yo même yo gen ti verre ti l'argent sous pa yo gen ti couteau ti pic et puis yo gen ti bâton sa yo sous li mais sous tradili nan 4 panouan ou après ça c'est 4 ça li même nan la représenter diamant vous comprenez ça li même nan ti bâton yo ti club yo la représenter trèfles et pour nous dans français et ti couteau sa yo li même la représenter pic pour nous OK so et puis ti cup sa yo ti verre sa yo la représenter cœur les cœurs pour nous vous comprenez mais c'est ça m'a dit et gain toute qualité et système toute qualité 4 depuis ou fait ti l'école ou ti apprendre ti affaire allez fait ti devoir et vin et éclairer tête dans toute qualité système parce que ou pas jamais connait qui est cap vinn devant un jour et puis ou ta remet fait ti quatre ans pour lui non style que moun nan ka comprendre ou comprendre parce que li vinn habitué li marcher li ouais que kay pon yo c'est ça li habitué ouais ou même ou connaît ni poyol ni français ni américain ouais regardez ça c'est ça son ti et
on jack et li gen ti bâton en meni mais ça représente des qui j'ont relé ça encore mes amis regardez me get oublié comme si c'était un roi des trèfles ouais so et puis yo gen dame yo mesdames yo ouais ça c'est représenter petit cheval là et ça c'est papa au goût ouais non pa yo ça c'est côté ti reine yo côté la reine yo gen femme yo qui représente la reine yo et nous connaissons toute qualité bagay gon bon paquet bagay de yo et gen de lait nous vinn paye yo parce que nous pas connait qui gens pour nous use li et puis nous pas vle apprendre ni ça c'est faute ça c'est pas et ou pas ka di au maman kanzo papa kanzo boy si bolot boy yo pas montre li et da non parce que yo même yo montre nous ça yo connaît non pas nous non rit pas nous et rougan mambo et maman nous papa nous bay ça yo l'autre moun yo connaît non gens différents gen tarot nous gen haïtien qui remet fait petit tarot yo ou comprenez moi-même parce que je travaille avec ces élige rouge moi mais j'éclaire m'ka fait li avec et quatre ça yo tarot moi-même pour tête pas moi m'pa remen ça c'est moi-même mais moi-même l'autre quatre yo moi-même quatre ça yo moi-même quatre ça yo ouais moi-même quatre ça yo moi-même travaille avec yo c'est style pas moi ou comment ça veut dire mais si on monde est venu beaucoup côté moi il demandé pour lui me connait qui gens pour me faire li c'est pour tête âge rouge là li pi connait quatre ça yo ou comment ça veut dire mais le m'a fait j'ai claim faire avec tout et bien c'est ça me voulait expliquer là me voulais faire connaître pour pas perdre quatre là et apprendre ni prendre petit temps là la bon pour et puis des quoi là aller dans pays en tout ou gen ti moun petite faire yo et puis ou montrer yo sur des bagages ou vinn montrer yo l'autre qualité système yo vinn content yo remet ça les a pas prendre so fait pour yo fait pour tête ou pas regret ça I was just basically telling them in the Creole too is that open yourself up to learning different systems like I said you don't know who's going to come in front of your table one day and you're going to have to do a reading. If you missed this video, I beg you to come back to it, and then I'm going to go to the next video and start breaking down the meanings. But always go to my previous videos to see if you may have not get all of it in one video and then you get bits and pieces here. But if you do that, you'll be able to see that I did cover it. And that way, if you subscribe to my channel as well, it'll help you because every time I post a video, you're able to keep up with me. Okay? Once again, thank you for visiting my channel. If you're not familiar with me, my name is Hugon Christopher Oba. Go to my website. It gives you a biography, total description of who I am, my services that I provide at www.odanlarouge.com. That's ODANLAROUGE.com. My email is lakayjerouge39, LAKAYJEROUGE 39 at yahoo.com. Thanks for visiting my channel. Thanks for letting me be able to invite you on this journey that I would like to teach you guys a few things. And come back and see me again. Have a great afternoon, and it was a pleasure. Thank you.